Welcome to my STYFLY video, your skyscraper channel. Kuala Terengganu, colloquially referred to as KT, is the administrative, economic and royal capital of the state of Terengganu, Malaysia. Kuala Terengganu is also the capital of Kuala Terengganu district. It is also the only royal capital among the 9 royal states of the country to bear its state's name. Kuala Terengganu is located about 440 kilometers northeast of Kuala Lumpur on the east coast of peninsular Malaysia. The city is situated at the estuary of Terengganu River, facing the South China Sea. As a district, Kuala Terengganu is the smallest in terms of area, but it and Kuala Nares district that together form the city area has the largest population in Terengganu. The city population was 406,317 in 2010 and grew to 375,424 in 2020. City status was awarded to Kuala Terengganu with the title Bandari Warisan Pasisir Air or Waterfront Heritage City on January 1, 2008. Besides being a major political and economic center to the state, the city is also the main gateway to many of the state's tourist destinations. The attractions in and around the city include Kampung Cina, Pasar Besar Kedai Payung, Terengganu State Museum, and Batu Buruk Beach. Even though the city is not spared from modernity and development, Kuala Terengganu still retains strong Malay influences that are intermixed with other cultures from its long history and support. From a small group in 2018, now RS Friends have established wonders and create job opportunity to the community. One of its kinds and uniqueness of car food Sahur in Batu Buruk, Terengganu. Di hati manusia yang berjalan di kaki lima. Sebenarnya kampung Sahur ni kita pilih tempat ni sebenarnya bukan setakat ada untuk buat tumpang utama tempat ni. Cuma kita nak environment pantai Batu Buruk ni, dengan nama Batu Buruk ni dia signifikan dengan Terengganu kan. Jadi kita memang pilih tempat ni lah, antara tempat lokasi pada strategi yang kita pilih lah. Macam tu lah. Sejak kampung Sahur ni, kalau boleh saya cerita lah, dulu kita start program ni dengan tahun 2015. Sebenarnya program ni orang kata kalau bahasa kampung dia member je, member program sebenarnya. Kita buat tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 orang member. Kita kata kita berniaga lewat malam untuk hari bulan puasa kan. Lepas tu kita orang jual lah, jual. Lepas tu ada sambutan. Lepas tu kita cuba proceed untuk buat tahun depan je, buat lagi lah. Lepas tu dia punya sambutan ni, alhamdulillah dia boleh menjana ekonomi kita yang budak-budak muda ni. Di setempat macam tu lah, boleh tahan lah. Okey lah, sambutan dia alhamdulillah. Ini kita dah buat ni hampir 7 kali lah, 7.0, dan kita pun dah ada dalam kalender event of Terengganu lah. Alhamdulillah lah, terima kasih kepada tourism lah, tourism Terengganu yang memang support kita. Lepas tu kita memang kalau boleh tu kita harapkan benda ni dapat berterusan lah sebenarnya, sebab dia sebenarnya membantu macam ekonomi komuniti Kuala Terengganu sendiri lah, setempat orang muda dengan ekonomi yang sekarang ni kan agak struggle sikit lah kita nak hidup pada zaman gini, zaman ekonomi macam ni. Jadi so dia harap benda ni dapat kita teruskan lagi lah untuk dia punya jana ekonomi komuniti lah, macam tu. Okey, so untuk pengunjung yang area Kuala Terengganu lah khasnya, dan Terengganu kita terima kasih untuk 7 tahun ni, 7 kali 7.0 yang kita buat ni, 7 tahun maknanya. Sentiasa support kita, datang tak kira masa, hari Minggu ke hari bekerja ke, sentiasa penuh lah. Memang terima kasih lah. Dan kita ada lagi lebih kurang 12 hari tak salah saya, kita habis 6 April. So jemput datang lah, ke event kampung Sahur ni. Dan banyak menu-menu kita punya makanan tradisi, ada western, ada Japanese food, dan ada Indian food, macam lagi lah, macam-macam boleh datang ke sini. Terima kasih banyak.
to a million. I don't like to brag, but I'm really on 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. 3, 2, 1. I don't like to brag, but I'm really on. It's a new day, days been new. Been a decade since I made it out of rental. We some owners, baby, we don't got no rent due. Might trick, but my wife feel like the trick too. Merry Christmas. Thank you for watching, guys. Thank you Tourism Malaysia and Terengganu for the wonderful experience. Selamat Hari Raya and drive safe. Bye from STYFLY.